Hello, hello. Mambo vipi wadau na wapenzi wa fursa uh, fursa mbalimbali hasa zile ambazo zina husiana na mambo ya kusoma kwa level zozote, kwa maana ya kusoma unataka pengine unapendelea kusoma kwa level ya degree ya kwanza, degree ya pili mpaka degree ya tatu na hasa kupitia katika mfumo wa ufadhili kwa maana ya scholarship. Karibu katika YouTube channel hii ambayo tunashare fursa hizi hatua kwa hatua. Tunazishare kutokea maeneo mbalimbali duniani. Kama unapendelea kusoma ndani ya bara la Afrika pengine, kama unapendelea kusoma let's say Ulaya, Asia, Amerika na kwingineko. Kwa hiyo tunazishare fursa hizi mahala hapa, na tayari wewe unaweza kuzifuatilia hapa na kuanza hatua sasa za kufanya maombi. Kwa hiyo nikukaribishe katika YouTube channel hii. Ni mahala salama kabisa kwa ajili yako wewe ambaye ni tamaa yako kufanikisha hili. Tunayo hii YouTube channel ambayo tunachanganya na Kiswahili, na tunayo nyingine ya Kiingereza kwa wale ambao wanatufuatilia kwa Kiingereza, na hii nayo itakuwa inachanganya, pakubwa ikiwa ni Kiswahili, hasa kwa wale ambao ni Watanzania au wanatokea ukanda ambao Kiswahili kinazungumzwa au wanaweza kusikia kufuatilia Kiswahili. Na yote hii ni kwa maana ya kuweza kurahisisha fursa hizi ili watu wengi, vijana wengi ambao ni matamanio yao waweze kupata fursa hizi kwa wepesi kabisa. Kwa hiyo karibu mahala hapa, na siku ya leo tunakwenda kujadili mada muhimu sana. Mada hii ni ya wale ambao wanadhani matokeo yao si mazuri waliyopata. Kwa hivyo unakuta kuna mwingine amemaliza bachelor degree ya kwanza, na anaona matokeo yake ni madogo, anaona matokeo yake ni hayatimii, hayaenei. Anadhani, anajiuliza swali, hivi kweli mimi naweza nikaomba ufadhili kweli nikapata kwa matokeo haya? Nataka nikuhakikishie kwamba inawezekana kwa matokeo yoyote yale uliyoyapata kupata ufadhili. Inawezekana, na ndio swala ambalo tunalijadili katika siku ya leo. Kwa hiyo tutakuwa na vitu vingi vya kuzungumza, hasa kwenye upande wa vitu gani sasa ufanye ili uweze kujiongezea nafasi ya kuweza kupata ufadhili fulani ambao unaopendelea. Kwa hivyo karibu, tutaanza muda sio mrefu, na kabla hatujaanza nipende kushukuru kwa kuchukua muda wako kutufuatilia, lakini nipende kukuwasihi uweze kusubscribe kwenye channel hii. Kwa nini kusubscribe? Kwa sababu itakurahisishia wewe kuweza kutufuatilia sisi. Kila tunapoweka fursa, unaweza kuwa unapata ujumbe au unataarifiwa kwamba tumeweka kupitia notification ambao utakuwa unatumiwa, na itakuwa ni rahisi wewe sasa kupata ujumbe huo na kurejea huku, kurudi kutizama kwamba hao watu inaonekana wameweka fursa, wameweka ujumbe fulani, ni kitu gani wameweka. Kwa hiyo unakuja haraka, unatizama, na kama ni fursa ambayo unakidhi vigezo ama unaipendelea, basi unachukua hatua za haraka, na hii itakuepushia kuchelewa au kuweza kukosa kutuma maombi katika fursa mbalimbali za ufadhili ambazo pengine unatimiza vigezo, kwa sababu utakuwa unapata taarifa kwa wakati. Labda tu nitashare experience. Kuna watu wengi wamekuwa wakikosa fursa mbalimbali kwa kukosa notification, kukosa watu wa kuwapa taarifa kwa wakati. Kwa mathalan katika mambo ya ufadhili haya ambayo yanakwenda kama ilivyokuwa fursa zingine, na kwenda na muda maalum, labda ufadhili umetolewa, inatakiwa uombe ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili. Sasa baada ya miezi miwili dirisha linakuwa limefungwa. Kwa hivyo kama unachelewa kupata taarifa za ufadhili huo, ili uanze kuweka maandalizi, ukusanye kila kinachohitajika ili uweze kufanya maombi yako, manake unapopata taarifa umechelewa. Kwa mfano, unapata taarifa leo halafu application imebakiza siku 2-3 iweze kufungwa. Kwa hivyo unajikuta huwezi kukusanya yale matakwa yote, zile taarifa zote, nyaraka zote, kwa maana ya documents. Unakuta inakuwa ngumu kuzikusanya kwa wakati na kuweza kuandaa hayo maombi
ndani ya hizo siku 3 ambazo zinakuwa zimesalia. Kwa hivyo kitu ambacho tunasisitiza ni watu kuweza kusubscribe sasa, ili kila tunapoweka fursa hizi basi wao wanataarifiwa na ni rahisi wao kuja kurudi kutizama, fursa imewekwa ni fursa gani? Je, inanifaa au hainifai? Au kama hainifai au kama vigezo vilivyowekwa bado sijavitimiza au kama siipendelei, basi una share, unao marafiki, unao network, unao ndugu jamaa, una share kwa marafiki, una share kwa watu wengine ambao nadhani watakuwa na uhitaji wa fursa hiyo au watakuwa wanakidhi vigezo hivyo. Kwa hivyo ndio maana tunasisitiza kusubscribe katika channel zetu, lakini pia tunasisitiza kushare. Unaweza ukashare link yetu na marafiki zako na network yako, ili tuwafikie watu wengi, vijana wengi, wanafunzi wengi, watu wengi wanaotamani fursa hizi, kwa sababu kumekuwa na ombwe la taarifa za haraka kuhusiana na fursa hizi. Watu hawapati taarifa kwa wakati, kiasi kwamba wanachelewa kupata taarifa na wanachelewa kufanya maombi yao, na wengine wanashindwa kufanya maombi yao kwa kukosa taarifa sahihi. Kwa hivyo unavyotusaidia sasa kushare link yetu hii kwa watu wengine, maana yake unatusaidia kuweza sisi kuwafikia sasa wahitaji. Kumbuka tunatumia muda katika kukusanya maarifa haya, fursa hizi. Sasa ni tamaa yetu kwamba kuona sasa kile tunachokiandaa sio tu kwamba tunatumia muda mwingi, lakini tamaa yetu au lengo letu ni kuona basi ujumbe ambao tumeweka unawafikia watu wengi sasa kadri iwezekanavyo, ili waweze kufanya maombi yao na waweze kufikia ndoto zao na malengo yao. Kwa hivyo wewe unayetufuatilia, unayetusikiliza, uliyetokea kutusikiliza, tafadhali subscribe kwenye channel yetu, lakini pia tusambazie ujumbe huu, tusambazie link yetu, ili watu wengi waweze kufuatilia na maarifa na rasilimali ambazo tunaweka hapa ziweze kuwanufaisha wale wale wapenzi wa fursa hizi za mambo ya kusoma au za mambo ya ufadhili wa masomo ndani ya Tanzania, ndani ya Afrika na hasa Ulaya, Marekani na kwingineko, na Asia, nchi kama China, nchi kama Japan, nchi kama Korea, nchi kama Malaysia, nchi kama Indonesia na nchi nyingine nyingi ambazo fursa hizi zinapatikana kwa wingi. Nchi kama Canada, nchi kama Australia, nchi kama Denmark, nchi kama Norway, nchi kama Uingereza. Kwa hivyo nchi nyingi ambazo tutakuwa tunaleta fadhili au scholarship kutokea katika maeneo haya. Kwa hivyo karibu uweze kufaidika na utaratibu huu na elimu hii na maarifa haya katika ukurasa huu. Lakini pia tulishaanza kushare baadhi ya scholarship hapa katika huu ukurasa. Tumeshaweka ile scholarship katika kile chuo kikuu cha Indonesia, ambao ni ufadhili unaotolewa na chuo na unalipiwa gharama zote. Na kumbuka ufadhili ule ni rahisi kuomba na wote wanaweza kaomba, kwa maana ya wale ambao wamekwisha maliza vyuo kwa muda kidogo, na hata wale ambao bado wako vyuoni, labda yuko mwaka wa mwisho, bado amebakisha semester moja kumaliza, bado ufadhili ule anaruhusiwa kuomba kwa utaratibu maalum ambao tumezungumza katika video hii, ambao unaweza ukaifuatilia ukasikiliza na ukapata kujifunza kitu. Kwa hivyo kuna vitu vingi tunaleta, lakini wiki ijayo tunataka kuleta fadhili nyingi kutokea kule nchini Thailand. Tunataka kuleta fadhili zingine zile za Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship. Kwa hiyo tunapangilia kuleta fursa hizi nyingi kadri iwezekanavyo. Kwa hivyo usikose kuendelea kutufuatilia ili uendelee kupata kile ambacho ni matamanio yako. Kama nilivyosema, leo tunakwenda kujadili topic kama unavyoiona hii hapa. Lakini kabla tujaendelea, kumbuka tunapatikana hapa katika mtandao wa YouTube channel, lakini tunapatikana Facebook kule kwa jina hili hili la Scholarships ya Aspirants. Kumbuka tumefanya pia maboresho ya jina la channel hii, tumebadilisha kufanya Scholarships ya Aspirants kwa maana inaendana sana na watu na wale ambao ni matamanio yao kupata fursa hizi. Kwa hivyo tunapoenda sasa kujifunza sasa kujibu hili swali, namna gani sasa unaweza kuweza kufanya maombi endapo unadhani una matokeo yako hayatoshi, unaona labda matokeo yako chini pengine. Lakini nimekukumbusha kwamba maarifa haya tunayoshare hapa sio tu kwa ajili ya wale ambao wana matokeo ya chini au matokeo ambayo ni hafifu, rahasha. Maarifa haya, mbinu hizi ambazo tunashare katika video hii sasa hivi
inalenga wote, kwa maana ya wale wenye matokeo hafifu, wenye matokeo ya wastani na wenye matokeo mazuri kabisa. Mbinu hizi watazitumia wote na zitawasaidia, zitaweza kuongeza kumaximize ule uwezo wa wao kupata kuomba ufadhili. So as you can see here, can you read the question? Can a student with low grades in terms of GPA or CCGPA apply and win a scholarship? Je, unaweza kupata scholarship ukiwa na matokeo ya wastani? So what is the answer of this question? The answer is yes. So it's actually possible for you who considers to possess low grades in terms of GPA. So the answer is yes, you can apply and win that particular scholarship. Sasa, so what should be done then? The following are the steps. Or you can call it the techniques. So the following are the steps or techniques. Let me do some little bit. So the following are the steps or some techniques to put into considerations. So kwa hivyo inawezekana na kwa kudiskasi techniques hizi hapa au steps hizi hapa. Kama unavyokumbuka, kwanza inapofikia kwenye swala la elimu, swala la elimu imekuwa ni gharama. Ni gharama sio tu sasa hivi na tangu zamani. Kwa maana kwamba unapowaza kusoma diploma yako, bachelor degree yako ya kwanza au degree ya pili au ya tatu, kinachokuja kichwani ni wapi utapata fedha. Watu wengi familia zao tunatoka katika familia za kawaida sana, kiasi kwamba inakuwa si rahisi kuweza kujilipia zile gharama zote ambazo ni kubwa kwa kweli, kufanya masomo yako kwa muda maalum, kwa muda fulani ambao kutegemeana na aina ya program au course ambao unakwenda kusoma. Kama unakwenda kusoma ya miaka mitatu, miwili au minne, inakuwa si rahisi kupata kiasi cha fedha ya kutosheleza kujikimu kuanzia unapoanza mpaka unapomaliza. Sasa njia rahisi na nyepesi ya kuweza kufanikisha lengo lako ni kupata ufadhili, yani kulipiwa gharama zote ambazo zinahusisha wewe kufanya masomo. So as you might be aware, it is always difficult for most of people, to fund themselves for their education, because funding for education is expensive. So the better option is to apply for scholarship. Option nzuri ambayo ni nyepesi ni ya kuomba ufadhili. So winning a scholarship can be a great way to fund your education and achieve your academic goals, even if you have a low GPA or you have low grades. Kwa hiyo kufanikisha kupata ufadhili inaweza ikawa ni njia nyepesi kabisa au njia rahisi au njia kuu ya kukufanya wewe kuweza kufanikisha malengo yako ya kitaaluma, hata kama una matokeo hayaridhishi au una matokeo mabaya kwa lugha nyingine. Kwa hivyo tutakwenda kuangalia sasa hizi steps, hizi techniques, hizi mbinu zipi sasa za kutumia ili uweze kufanikisha hili, ili uweze kupata ufadhili huo, ili uweze kupata taasisi au watu wa kulipia gharama ili wewe uweze kwenda kufanya masomo yako. Pengine unataka kufanya masomo yako Ulaya, unataka kufanya masomo yako Amerika, unataka kufanya masomo yako kokote ambako unataka kufanya masomo yako. So we will try to learn these techniques which can be used, which can be considered to actually maximize your chance of getting scholarships to fund your education. So techniques number one is to do a research, research scholarships or to search for scholarships. Kwa technique ya kwanza ni kutafuta, research, kuendelea kutafuta ufadhili. Sasa unatafuta ufadhili wa namna gani? Look for scholarships. So what kind of scholarship do you search? You look for scholarships that fit your interests. Number one, interests. Number 2, skills. Number 3, background. Kwa hiyo unatafuta ufadhili ambao una meet interest zako.
Sasa interest zako ni zipi? What is your interest? Hilo ndio swali. So many people have different interests actually. We know about that. Sasa hii ni mifano ya interest. These are the examples. It might be, you might be interested in crop production. You might be interested in agriculture sustainability, in organic agriculture, in community development, for instance, in drugs development, in marine biodiversity conservation, environmental conservation, policy analysis, human rights, sustainable energy, food security, water resource management. It might be, let's say, human resource management, resource management. It might be business management, it might be, let's say, might be accountant. Kwa hivyo interest inaweza kawa ni nyingi, unaweza kawa uko interested na kimoja wapo kati ya hivi. Sasa you have to define, lazima ujue, lazima uanze kujua interest zako ni nini. So lazima uanze kujidefine wewe mwenyewe, interest zako ni zipi? Unaona, skills zako ni zipi? Kwa interest zinaweza zikawa moja wapo kati ya hizi na zingine nyingi ambazo sijazitaja, nimetaja tu hizi kama mifano. Lakini lazima ujue pia skills zako. What is your skills? What skills do you possess? Una skills zipi? Una ujuzi upi au study upi? Je, una ujuzi wa kutumia computer application? Je, una ujuzi wa kuzungumza, communication, kuwasiliana? Na kwa maana kuwasiliana, je, una ujuzi wa kuzungumza, ile public speaking? Je, una ujuzi au study wa mambo ya kukusanya data collection? Je, au ujuzi unaohusiana na mambo ya utafiti kwa ujumla kwa maana ya research? Je, una ujuzi ambao unahusiana na mambo ya maabara, mambo ya maabara, mambo ya kuangalia sample katika maabara na kutafsiri matokeo ya sample katika maabara, au unaweza ukawa na skills ambazo critical thinking, mambo ya tafakuri tunduizi, kufikiria kule kwenyewe kwa kina, mambo ya problem solving. Sasa ni mojawapo tu ya skills hizi ambazo ni baadhi tu ya skills nisema ambazo nimezitaja. Unaweza kawa na skills tofauti mbalimbali nyingi, unaweza kawa nazo hizi zote kwa mkupuo au zimezidi, ziko nyingi. Kwa hivyo lazima ujaribu kujiassess mwenyewe, kujitathmini, unazo skills zipi, unazo study zipi. Kwa lazima uzi highlight uweze kujitathmini, kujua hizi. Na kitu kingine ni kujua background yako. Lazima ujue background yako. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza ili kuweza kujua background yako vizuri. Kwa mfano, baada ya kuwa umemaliza masomo yako, labda ulipata kazi, unafanya kazi labda kwenye taasisi, kwenye kampuni au serikalini. Inaweza kawa unajitolea, ulipata tu nafasi ya kujitolea. Inaweza kawa tu bado umemaliza, hujapata nafasi. Kwa hiyo lazima ujue background yako, na yote haya yanakusaidia wewe kuweza, unapokuwa unafanya research scholarships, unapokuwa unafanya search, unapokuwa unatafuta. Kwa maana unapojua interest zako, unapojua skills zako, unapojua background yako, sasa katika search yako ni rahisi kunaro ile search yako, kushuka kwenye ile search yako, kwa sababu utakuwa na search scholarship ambazo zina fit interest yako, zina fit skills zako na zina fit background yako. Ndio maana kuna umuhimu wa kuweza kujiassess, kujitathmini, kuzijua hizi interest zako. Kama ulikuwa haujazijua, haujazipangilia, ili unaweza kuanza kujua, je, unaweza kuanza kujiuliza, je, wewe uko interested na kitu gani? Kitu gani ambacho uko interested nacho kufanya? Au skills gani ambazo uko nazo? Je, unazo skills za kutosha? Kama hauna skills za kutosha, basi unaweza kuanza kuzitafuta na kuziongeza.
Na background hii ni rahisi, kila mtu anajua background yake. Kama unafanya kazi, kama umesoma kozi fulani unajua, au kama umevolunteer mara fulani unajua, na unaweza ukaboresha pia background yako kutegemeana na mazingira pia. Kwa hivyo katika pointi ya kwanza, katika mbinu au tekniki ya kwanza hii, ni muhimu sana kuweza kufanya research, kutafuta scholarship ambazo zinaendana na haya mambo makubwa matatu ambayo tumeyazungumza hapa. Kumbuka katika channel hii, katika YouTube hii hapa, tutakuwa tukileta hizi scholarships mbalimbali. Kwa hiyo wewe ni kazi yako tu kutembelea hapa na kuangalia, je, zinaendana na zile ambazo tumezileta, umeziona ambazo zinaendana na interest zako, umeziona ambazo zinahitaji skills ambazo wewe uko nazo, umeziona ambazo zina background ambayo wewe uko nayo. Kwa hivyo tutakuwa tukiziweka hapa katika ukurasa huu, katika channel hii. Baada ya kujua sasa hapo, kitu kingine unaweza ukawasiliana, contact the school's financial aid office. Unaweza ukawasiliana labda katika chuo unachoomba, katika vyuo mbalimbali hasa nje ya Afrika. Vyuo mbalimbali vinakuwa na zile idara au zile ofisi za fedha za mambo ya misaada, mambo ya kusaidia fedha kwa wanafunzi. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na mhusika katika ofisi fulani katika chuo unachoomba, kuuliza kama kuna funding options, kama vile grants, kama kuna fedha fulani vya kusaidia wanafunzi ambao hawana ufadhili au wamepungukiwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na hao watu na baadaye watakupa mrejesho, watakupa majibu ya namna unavyoweza kufanya masomo yako katika chuo chao. Kitu kingine, watu wengine ni wale, ziko organization nyingi za kijamii ambazo zinatoa pia ufadhili. Unaweza ukazitembelea ukaziona, na zingine tutakuwa tukizileta hapa. Unaweza ukatembelea online scholarship databases ukazitembelea kuzipata kwa muda wako, lakini na zingine tutakuwa tukizishare katika ukurasa huu. Kwa hiyo wewe unachotaka kufanya ni kuendelea kututembelea hapa. So this is the number one techniques that you have to put in the place while considering while planning to apply for scholarship. So you have to conduct a research. You have to keep searching for scholarships, and actually not just searching every scholarship. No, you do search for scholarship that fits within your interests. So you first of all have to define your interest. What are your interests? Are you interested in crop production? So these are the examples that I mentioned as a part of interest. Are you interested in a crop production or agriculture sustainability? Agriculture sustainability. Or are you interested in organic agriculture? Or it might be community development, it might be drugs development, it might be marine biodiversity conservation, environmental conservation, policy analysis. So any of the interest that you feel, you have to ask yourself. Then you have to highlight or self-evaluate. You have to self-assess. What are your skills? What skills do you possess? Are you skilled in a computer application? Are you a good communicator? Do you have the communication skills? Are you able to write very well? Are you able to speak? Are you able to listen carefully? So you have to assess about this. Public speaking, data collection, or research related skills, laboratory related skills, critical thinking related skills, problem solving skills, and many other skills. I just mentioned some examples. So what are your skills you should actually highlight. You should try to list up, to come up with a list of your skills, because these skills, the interest, they will really help you out in narrowing your scholarship search, your search strategy for scholarships. Then know your background. What is your background in terms of education, work experience, volunteer related or intern related activities. This is very important, because if you highlight this,
these three important aspects, then you can really narrow down your scholarship application strategy. And in that regard, it means you can exclude and include some scholarships depending on these aspects here. But again, you can try to contact the school's financial aid office where you're applying. Most of the schools or college or university, they have the financial aid office, and they are responsible, to support their student or prospective student in some matters, to support them with the money, some sort of grants. So you should contact your financial aid officer at the university or college that you are interested to submit your application, and to ask to inquire about on how they can support your study, how they can fund you. So then again, you can contact the community organization. There are some organizations which do fund, which provide the funding for students, but also you have to visit the online scholarship databases, and you just keep your eye on this site, on this channel, because you will be posting these scholarships. For instance, we'll be posting here these scholarships, and you will just utilize the resources which we will already publish here or upload here, and try to narrow them down with respect to these aspects here we have discussed. That was number one technique that can increase your chance, or that can maximize your chance to win, to apply and win scholarships, especially if you have low grades or low GPA. But remember, this techniques is also applicable for everyone, not only for the applicants with low grade or low GPA or CCGPA. Then number two, highlight your strength. What is your strength? This is very important. Kwa hiyo jaribu kuangalia strength zako ni zipi. Focus on your strength in your application. Lazima uangalie focus kwenye strength na kwenye kufanya maombi yako. Strength zako zinaweza zikatokea kwenye extracurricular activities, labda kwenye zile extracurricular activities ambazo unajihusisha nazo, wakati unazotumia katika muda wako wa nje ya masomo. Inaweza ikawa ni sports, inaweza ikawa ni wakati wa michezo, inaweza ikawa ni wakati wa kusafiri, traveling, unapenda kusafiri. Kwa mfano katika sports unatengeneza skills mbalimbali unapokuwa unasafiri, unaona. Unapokuwa unafanya michezo, unaweza kuwa kiongozi labda wa timu fulani, kiongozi wa kundi la watu 10 kuwaongoza katika michezo. Kwa unatengeneza skills za kuwaongoza watu. Unaweza kuwa ni mtu wa kupenda kusafiri, unasafiri huku na kule, unajua tamaduni tofauti za watu, unakutana na watu tofauti tofauti, na unajifunza mambo mengi unapokuwa unasafiri, unapokuwa unakutana na watu tofauti tofauti, na mindset yako inabadilika, na unavyochukulia mambo, unavyofanya maamuzi inabadilika pia kutegemeana na unavyosafiri na kukutana na watu tofauti tofauti. Kuna namna inakushape wewe katika personality yako. Unaweza kuwa unatumia muda wa ziada kujisomea vitabu, kusoma tafiti, kujihusisha na mambo ya kijamii. Kwa hiyo zote hizi ni lazima ujue sasa, uhighlight uwezo wako sasa, uje umekuwa ukishiriki katika haya kwa kiasi gani. Kitu kingine ni uzoefu pia, leadership experience, uzoefu wa kiuongozi, wa kuongoza. Na kitu kingine ni personal volunteer work achievement. Umefanikiwa mafanikio yako ya kujitolea, umefanikisha nini katika kujitolea? Kwa mfano, unaweza ukawa umekuwa ukishiriki katika kufundisha wakulima, labda teknolojia fulani ya kulima, labda wakulima kadhaa, inaweza kuwa wakulima 5, wakulima 10. Sasa labda wakati hawajapata mafundisho kutoka kwako, labda walikuwa na uzalishaji ambao ulikuwa ni hafifu, lakini baada ya kuwa umewaongezea maarifa, then unapokwenda kutathmini uzalishaji wao unakuta umeongezeka. Kwa hiyo hayo ni mafanikio kwako, na wewe ndio umechangia, kwa sababu wewe umewaeducate, you have trained them.
Lakini pia unaweza kukuta jamii, labda unashiriki katika level ya jamii yako unapoishi au katika mji unakosoma, ukashiriki katika kampeni ya kupanda miti, ya kuokoa mazingira, kutunza mazingira. Kwa hiyo mkafanikisha kupanda miti, labda miti 200, miti 100. Kwa hiyo yote ile inakupa nafasi wewe ya kuona kwamba umefanikisha jambo fulani. Kwa hiyo yale ni mafanikio yako, kwa sababu unakuwa umefanikisha lile. Inaweza kawa ni kuvolunteer kwa namna mbalimbali hapa. Sasa mafanikio yale ambayo umeweza kuyafanikisha, inaweza kawa pia umefanikisha kuweza kupata umahiri au ustadi wa kuzungumza, wa kuspiki, wa kuandika labda bajeti, baada ya kushiriki labda katika kujitolea katika kazi fulani. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapa ambayo unaweza ukayaangazia, na zote hizi zinakuwa ni strength zako. Inaweza kawa na unapokuwa sasa unashiriki sasa, highlight how this experience, sasa hizi experiences za extracurricular activities, hizi experiences za leadership, hizi experiences za kuvolunteer zina shape vipi character yako, how do they shape your character, values and career goals. Unaona, kwa mfano kama ulikuwa unashiriki katika experience hizi katika extracurricular activities kama vile sports. Kwa mfano sports itakufundisha, itakushape character yako, kwa mfano patience, kuvumilia, kuwa mvumilivu, kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu sports itakufundisha kuwa na nidhamu pia. Unaona, labda michezo mbalimbali. Kwa hiyo ina shape personality yako pia, au character yako kwa namna moja ama nyingine. Value yako na career goals zako, labda career goals yako, yani unataka kufanya nini wewe hapo baadaye, yani ndoto zako, yani ile malengo yako, nini kazi unayotaka kufanya hapo baadaye. Sasa unaweza labda hapo baadaye, labda wewe unataka kufanya kazi kama development officer, tuseme labda katika taasisi fulani, tuchukulie mfano career goals yako au career goal yako au future career goal yako, unataka kufanya kazi kama development officer. Chukue huo ni mfano. Sasa kama unataka kufanya kazi kama development officer, na huku katika hizi experience, labda tuseme hapa kuvolunteer, umekuwa labda ukishiriki katika jamii na wakulima, labda unaelimisha makundi ya kina mama kujitambua, kujihusisha na biashara, kujihusisha na shughuli mbalimbali za ujasiriamali, umekuwa una motivate jamii, unaandaa vikundi vya wajasiriamali, unawapa elimu juu ya ujasiriamali. Kwa hivyo unaweza ukakuta sasa historia hii hapa tayari inaweza sasa kukutambulisha kwamba career goals yako, kwamba inaweza ikawa imeshape sasa career goals yako, kwa sababu unataka kuwa kama development officer, unataka kuwa kama afisa mambo ya maendeleo. Kwa hiyo kwa hizi experience ambazo unazipata hapa, moja kwa moja ni jinsi gani zinakuwa zimeshape career goals yako, character zako na values zako. Kwa hiyo kunakuwa na linkage, kunakuwa na uhusiano. So it's very important, guys, to highlight your strength, focus on your strengths in your application, such as your extracurricular activities. Here I just highlighted, just mentioned some few examples. It might be some sports, or traveling. Maybe you use your extra time to travel, to meet new people, to learn in different culture, or reading books or research paper or community service. So then leadership experience and personal volunteer work achievements. So engaging in these experiences, they should actually empower you with some skills. For example, if you engage in sport activities, it might happen maybe you are a leader of 20 to 30 group of people for a particular sport that you are doing. So you might become a leader, leading those people to do your sport. So you get the leadership skill, but you get the patience skill, because you are leading a group of more than 2 or 3 or 5 people, you see. So leading a group of more than 1 people actually is not easy, because everyone has his or her perspective. So leading them to achieve your goal or your sporting goal, actually there are some skills that you will learn from
doing these activities. But also if you are traveling, as I said, you will explore a new environment, you will meet new people, make friendship. So you are developing a kind of networking and connections with the other people. And this is very important for your scholarship application, because these activities, this is how they shape your character, they shape your career goals, and they shape your values. But also, if you are reading books now, you are getting knowledge. You are getting deeper knowledge about a particular area where you are focusing. If you are doing your extra time to read about research papers, to engage in a community service. So engaging in a community service, uh, it means you tend to learn about your community, you learn to know your society, you learn to know what are the challenges, prevailing challenges, you learn to know how those challenges are being addressed at the local level. Then you might come up with some thinking, some thought of thinking, like there should be a positive contribution, like an extra contribution for you to add as a solution to the particular challenge. So you see, you develop a critical thinking. You see, you develop problem solving skills. So these skills you develop here while engaging in a community service, these skills here are very important because they are shaping you. Uh, they are shaping your career goals. They are shaping your character, and they are shaping your values. So it is very important to highlight these strengths. And if you are not yet to engage in this activity as a prospective applicant, as a student at the college right now at the campus, you please start, to see on how you can improve these experiences in this perspective we are discussing here, because they really have to play a great role during your application process. Then number three is namba tatu ni jifunze namna ya kuandika strong essay, learning to write a strong essay. Ziko essay za aina tofauti tofauti unapokuwa unaomba ufadhili, unapokuwa unaomba scholarship mbalimbali. Kutegemeana na kila scholarship watakuuliza essay tofauti tofauti. Kwa ni vizuri kujifunza kuzijua, na hasa namna ya kuzijua kuziandika, structure zake, na namna ya kuzitofautisha pia na content yake ambayo inatakiwa kuwemo. Kwa ziko aina nyingi za essay, inaweza ikawa based on scholarship, kutegemeana na chuo chenyewe, depending on scholarship, depending on college, depending on school, depending on particular university. Kwa hivyo zina range kutoka katika personal statement, zina range kutoka katika personal statement, katika motivation letter, katika statement of purpose, katika statement of purpose na range kutoka katika statement of purpose au wanaita SOP. Then kuna plan of study, na kitu kingine kitu statement of research interest, research proposal, na statement zingine ambazo unaweza ukaulizwa na chuo au na ufadhili fulani ambao unaomba. Kwa ni muhimu kuzijua hizi statement, hizi essay na kuzitofautisha, ili unapoulizwa mojawapo uweze kuiandika kama inavyotakiwa, katika ustadi, katika ubora, katika kiwango kile ambacho kinahitajika. Kwa sababu essay hizi zinakutambulisha wewe katika committee, katika ile kamati ya ufadhili. Unajitambulisha kama tunavyosema hapa, your essay is a chance to show the scholarship admission committee who you are. So unataka kuwaonyesha hawa jamaa we ni nani, who you are, kupitia kwenye a strong essay. We ni nani, why you deserve the scholarship, kupitia through strong essay. Why you deserve the scholarship, kwa nini unadhani una deserve scholarship kuliko wengine? Kwa sababu waombaji wako wengi, you are not applying alone, no. There are a lot of talented students
across the world who you are applying together the same scholarship. Mnaomba pamoja scholarship. So why you deserve the scholarship? Why you better candidate? Why do you consider yourself to be suitable candidate or top candidate than others applicants? Kwa nini wewe unadhani wewe ni mwombaji ambaye una vigezo vikubwa kuliko wengine na kwa nini wewe unadhani unastahili kuliko wengine? As you know, if you are from a particular field, for instance, if you are from electrical engineer, so you are applying for master degree in electrical engineer. So there are a lot of students who are also having the similar background as you, and they are applying for the same master's degree, and you all are applying the same scholarship. So you need to convince now through a strong essay. You need to convince why do you deserve the scholarship. Kwa hiyo lazima yote hayo uweze kuyaweza link katika essay yako. Wewe ni nani, who you are, and why you deserve the scholarship. This is the strong essay ambayo inaweza kawa mojawapo kati ya hizi. So kitu kingine ni be honest. Kuwa honest unapokuwa unaandika hizi essay. Usiandike tu mambo ambayo sifa ambazo hauna, ambazo huwezi kuzithibitisha. No, kuwa honest, andika yale ambayo uko nayo, ambayo una uwezo nayo, ambayo unaweza toka yathibitisha kwa watu. Kwa mfano, kama unajizungumza wewe kuwa na ujuzi pengine wa kuzungumza, maana yake unao ujuzi wa kuzungumza. Kama unazungumza wewe una ujuzi wa kutumia kompyuta, labda software fulani, kwa hiyo kuwa na uhakika kwamba unao uwezo huo. So be honest, be thoughtful and concise. Focus on our passion for learning and how the scholarship will help you achieve your academic and career goals. So you have to be honest actually. Lakini pia lazima uangalie una focus kwenye passion yako. Passion yako ni nini? Kwa nini, yani passion yako ya kusoma ni nini? For learning ni nini yani? Kwa nini yani ujisumbue na kwenda kufikiri kusoma? Kwa nini? Kuna kitu chochote ambacho nataka kuifanyia jamii au kufanyia nini? Kufanyia dunia? Is it a particular knowledge that you think is missing and you want to go to further your education to get knowledge and come to address a particular challenge? Ni kwamba labda kuna tatizo mahala fulani, labda kwenye nafasi yako ya kazi unakofanya kazi, unaona kuna upungufu, kazi haziendi vizuri, unadhani kuna upungufu wa maarifa. Kwa hivyo unadhani ukienda kuongeza elimu utakuwa na ujuzi mpana sasa wa kuja kuboresha kazi ile unayoifanya katika kitengo unachokifanya. Au unadhani unataka tu kuongeza maarifa kwa ajili ya unataka kupanua wigo wa kupata kazi, ile broaden, inaitwa career options. Unataka kupanua wigo wa wewe kupata fursa wakati mwingine, kwamba labda ulisoma eneo sasa unaona bado maarifa uliyopata hayajitoshelezi. Unadhani ukienda kupanua zaidi maarifa katika eneo lingine au katika eneo lile, unadhani utapata maarifa mengi, maarifa mapana na ambayo yanaendana na hali halisi ya kidunia, kwa maana ya unapata maarifa ambayo ni ya kivitendo. Unakwenda kusoma katika vyuo ambavyo vina facilities nzuri, vina maabara nzuri kwa ajili ya kujifunzia. Kwa na imani kwamba ukienda kufanya masomo katika chuo hicho, unadhani maarifa utakayoyapata ni maarifa ya kisasa, maarifa ambayo yatakupa nafasi, yatakufungulia sasa milango ya wewe kupata fursa mbalimbali, zile za kitaifa, za kikanda na za kimataifa. Inaweza kuwa pia hiyo ni passion ya wewe kusoma. Na pia lakini lazima uweze ufadhili huo pia utakusaidiaje sasa wewe kufikia malengo yako? Utakusaidiaje kufikia malengo yako ya kitaaluma na malengo ya kile ambacho unatamani kufanya hapo baadaye? Labda miaka 10 na 15 ijayo unatamani kuwa labda director, labda general director, labda wa taasisi fulani kubwa katika nchi yako, au unatarajia kuwa mkurugenzi mtendaji labda katika taasisi kubwa, au taasisi kubwa Afrika Mashariki au duniani pengine. Kwa hiyo inaweza kuwa ni career goals yako kwamba miaka 15 ijayo 20 natamani kuwa afisa mkubwa katika idara fulani,
au nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, labda mjasiriamali mkubwa ambaye nitawaajiri watu, nitakuwa na kampuni yangu. Kwa hiyo hizo inaweza kuwa ni career goals zako. Kwa hiyo lazima ueleze huo ufadhili, scholarship itakusaidiaje kuweza kufikia malengo yako hayo ya kitaaluma na ya kufikia malengo hayo ya muda mrefu. Kwa maana unapopata elimu kwanza unapata qualification. Kama kwa mfano kama unapata kwa mfano ufadhili utakusaidia kupata qualification fulani, labda utakusaidia kupata masters au PhD. Hiyo ni academic qualification. Na then baadaye kupitia academic qualification then unaanza kudevelop kwenda kwenye career ambayo ni ya ndoto yako. Kwa hivyo it is very important to consider writing a strong essay, and here I try to mention some of the essays which may be asked depending on the particular university or scholarship that you are applying. And it might range from personal statement, motivation letter, statement of purpose, up to research proposal and etc. So your essay is a chance to show the scholarship admission committee who you are and why you deserve the scholarship, who you are. Remember, you are explaining, you are describing yourself while you are not there physically. So actually, it is this essay which will represent you there. So you really need not to leave some gaps or some questions unaddressed, you see, or not fully addressed in your essay. Because you will not be there anymore to prove, okay, or to redefine what you stated in your essay. So be critical to write a good essay that will really represent you very well, even if you are not there. But your letter, your essay will speak on your behalf, and you will address or answer any doubts or query from the scholarship committee or admission committee. And why you deserve the scholarship. Why do you think you deserve? Why do you think you are a better candidate than others? You should remember that scholarship application, as I said, is a competitive process because there are plenty of students who are applying scholarships and who you share or you have the similar backgrounds, you see. So you should actually be in a good position to convince the committee. Why do you think you deserve? Why do you think they should award you this offer? But now, in convincing, in writing this strong essay, please be reminded to be honest. Don't just brag yourself. Don't just put the information that you don't own. Be honest. Write the information that is yours. Write the skills that you possess. If you don't have these skills, some of the skills we discussed there, then please start planning, start organizing on how you can collect these skills. So be honest, be thoughtful and concise. Focus on your passion for learning. What is your passion for learning? Is there any reason for you to go to learn? What do you want to address? And how the scholarship will help you achieve your academic and career goals. What is your future career goals after 15 or 20 years, or after 5 to 10 years after your studies? What is your career goals? This is a long-term goal. Like you might be interested to work as a general director at a particular regional, or zonal organization or international organization. So now link your passion and how the scholarship will help you go there or reach there from academic to career goals context. That was number 3. Technique number 3 to maximize your chance to get the scholarship. Ask a letter of recommendation. Uliza barua ya kutambulishwa. Barua hii inaweza katoka kwa teacher, kwa mwalimu wako, lecturer, mentors au employers, to write letters of recommendation that highlight your strength. So hii recommendation letter inabidi uweze kuhighlight strength zako, potential zako ulizonazo. Sasa
Barua nzuri yani barua ambayo lazima uwe umechagua, choose people who know you well and can speak to your character. Chagua watu ambao wanakujua vizuri sasa, ambao wanaweza katika ile barua wakaongelea character zako, wakaongelea work ethics zako, wakaongelea academic potential zako. So you need to choose people or these recommenders who knows you very well for them to be in a position to talk about you perfectly in terms of your character, work ethics, and academic potential. And this the point where now we strongly advise, especially if you are a worker at a particular company, or if you are still a student at the campus or school, to continue building a very close and positive relationship with your lecturers, with your mentors, because these are the people who you will need them to recommend you during your application, not only for scholarship, but even during an application for a particular job. You will need these people to actually to explain for you, to introduce you, to write a recommendation letter for you. So please build a positive and a close relationship with those people for them to know you very well, and to be easy to recommend you during your application, but also recommending you on time and not out of the time, because we have seen most of applicants, they have missed to apply some of the scholarship because they are recommenders. They always delay, in submitting their recommendation response. Kwa hivyo kuna watu wengi wamekuwa wakikosa fursa hizi za masomo kwa sababu wale watu ambao wanawarekomendi wanachelewa kuwarekomendia, na wanakuja kuwarekomendi muda umekwenda, na wengine hata hawarekomendi kabisa kwa sababu wako bize na hawakujui vizuri. Kwa hivyo hawaoni ile nani sana ya kukuandikia kwa sababu hauko karibu nao, lakini kama mtu uko naye karibu anakujua tangu mwanzo, kwa hivyo ni rahisi kukuandikia kwa wakati, na hata ni rahisi hata kumapproach, kumpigia simu aweze kumkumbusha, naye anaweza kurespondi vizuri pia, kwa sababu mnafahamiana naye, mmetengeneza mazingira fulani ambayo anakukumbuka. Lakini mtu aliyekufundisha tu kozi moja katika mwaka wa masomo labda uliopita, wakati mwingine hawezi kukumbuka vizuri, na hata ukimkumbusha mara moja atakwambia ndio nitafanya, lakini kuja kushtukia muda wa kufunga wa kutuma maombi umeisha na bado hajafanya hivyo. Kwa hivyo kuepuka mambo haya na kukosa fursa, jenga mazingira mazuri na watu hawa, kutegemea na uko wapi, uko kazini au uko nje ya kazi au uko chuoni, tengeza mazingira mazuri na walimu. Sasa point namba 5, apply for multiple scholarships. Omba scholarship nyingi kadri iwezekanavyo. Kama nilivyokuambia, ushindani ni mkali. Don't limit yourself to one scholarship. Apply for as many scholarships as you can and tailor your scholarship to each scholarship's requirements. Kwa hiyo omba nyingi kadri iwezekanavyo, kwa sababu fadhili hizi fursa hizi ni fursa za ushindani kama zilivyo fursa zingine. Tena pana ushindani mkali sana, watu wanatamani watoke waende katika maeneo mengine wakapate kujifunza, na kama nilivyosema, elimu ni gharama, hakusi watu wengi wana uwezo wa kujigharamia kujisomesha. Kwa hivyo ufadhili inakuwa ni fursa pekee watu kuweza kutimiza malengo yao. Sasa waombaji ni wengi na watu wana vigezo vizuri, unaona. Kwa hivyo kuweza kuongeza sasa nafasi ya wewe kupata, ni wewe tu kupanua wigo wa kuomba fadhili nyingi kadri iwezekanavyo. Sio tu kuomba nafasi chuo kimoja au fadhili moja ukakunja 4 ukasema tayari umeomba. Hapana, omba nyingi kadri iwezekanavyo, lakini uwe positive pia katika kuomba, katika kupokea response, kiasi kwamba feedback yote itakayotoka, basi feedback yote itakayotoka basi unaweza kuipokea positively na ukaendelea, kwa sababu unaweza ukaomba hata 3, 5 usipate, lakini hiyo haipaswi kukatisha tamaa. Kwa hivyo ni muhimu sana. So it's very important guys to diversify your scholarship application strategy
in order to apply as much as possible, because as you understand, scholarship application is very competitive, and there are a lot of talent-based students who are applying, who you are applying the same scholarship. So the best option for you guys is to strategize, is to apply as much as you can, and this will help you to at least come up with one, at least win two among the many that you'll be applying, and actually be ready to receive the feedback. Whether you are not awarded, you are not selected, please learn from your mistake. Where did the mistake happen, so that you improve the mistake, then in next application you improve that challenge you did. Then point inayofuata ni kuimprove your GPA. Kama nilivyosema, kwa wale ambao wana GPA ndogo, basi unaweza ukaangalia njia za kuimprove GPA. If possible, work to improve your GPA by taking additional classes. If possible, unaweza ukachukua additional classes, labda ziko za online, ziko za offline, ukaji enroll katika online au offline. Na ziko zingine mpaka wanafadhili labda za miezi miwili, miezi mitatu. Kwa hiyo unaji-enroll, unajisajili katika hizi online courses ambazo zinaendana na program uliyosoma, ili unapopata maarifa yaweze kuimprove GPA yako. Lakini unaweza kufanya retaking courses kama pia inawezekana. Unaweza kufanya kusiki tutoring, kutafuta tutors wakakupa maarifa, wakakuweza kukupanua pia maarifa. Unaona, inawezekana pia, inaweza kawa ni tutoring ambayo inatokea katika taasisi. Unaona, yote haya yataboresha CV yako. Some scholarships have minimum GPA requirements. Baadhi ya scholarships zinakuwa na hiyo minimum GPA requirement, kiasi kwamba kama hauna basi hutakiwi kuomba. Lakini many scholarship focus on other criteria. Zingine zina focus kwenye criteria zingine, kama vile financial need, ili kwa watu wenye uhitaji wa fedha au uhitaji wa finance. Zingine zina range kwa wale ambao wanatokea katika jamii maskini, unaona, katika jamii, nchi zinazoendelea, nchi za uchumi wa kati. Kwa zote hizi ni advantage za wewe kuchukulia, kwa sababu zinakuwa hazibezi kwenye hizi minimum GPA. Au inaweza kawa ni katika community involvement, katika ushiriki wako katika mambo ya kijamii. Umeshiriki kwa kiasi gani katika mambo ya kijamii? Umeweza kuleta matokeo gani katika jamii yako? Kwa hiyo kwa sifa hizi unaweza kukuta unajipatia kabisa nafasi ya kuboresha CV yako hii, GPA yako au matokeo yako, na kuweza sasa kupata ufadhili au academic potential ulizokuwa nazo. Kwa hiyo hizo zinaweza zikaboresha GPA yako. Kwa hiyo remember, winning a scholarship is a competitive, but with dedication and effort you can increase your chances of success. Kwa hiyo kufanya maombi ya scholarship kuna ushindani mkali kama nilivyosema, lakini kwa dedication, kwa kujitoa na kwa juhudi, unaweza kaongeza nafasi ya kufanikisha. Kwa nadhani maarifa haya, ujuzi huu, mbinu hizi, wewe unayetarajia kuanza kufanya michakato ya maombi, nadhani utakusaidia kiasi kikubwa katika kuboresha mpango wako wa kuomba ufadhili. Kwa mara nyingine, nikukaribisha uendelee kutufuatilia hapa. Tutaendelea kushare maarifa na mbinu mbalimbali, lakini pia tunaendelea kushare fursa mbalimbali za ufadhili kutoka maeneo mbalimbali, ambapo tutazileta hapa na wewe utazikuta hapa na utaendelea kufurahia kutokea hapa. Kama una swali, kama nilivyosema, tuandikie chini hapo na sisi tutakujibu. Lakini usisahau kucomment, usisahau kushare, kulike, lakini pia usisahau kushare link yetu na marafiki na watu wengine, ndugu jamaa na marafiki, campus zingine, college zingine. Please share our link with your network, with your friends, with your brothers and sisters. And if you still have some query or some challenge, please write in the comment section, and we will quick respond to support to our level best. So keep your eye on this site, and good luck.